Привіт, Юра. Секунду, зараз трошки дещо поправлю і будемо починати. Щось в мене люто випендрюється. Так, я хотів просто спробувати з айфона сьогодні. Айфон замість вебки використати. Але, ну, щось йому не подобається. О, Господи, зараз секунду. Айфон чомусь дуже багато ресурсів на себе забирає. Во, отак от краще. І пошвидше буде набагато. Я розумію, якість не та з моєї вебки, ніж з цього. Так, у нас навіть Robocop завіз бідолашний. Так, де ти є? Not responding. Ну да, буває. Давай дубль 2. І щось... не хоче гру ловити мій Steamlabs. Що ти будеш робити, а? Так, ні, це не те. О, курва, купив на свою голову. А вона не запускається. Дякую за лайк. Привіт, Дереку. Ну, що з тобою таке? Знову not responding. Давайте дубль 3, якщо не вийде, тоді запущу бокс. Привіт, Макс. І... Курва, ти будеш запускатись чи ні? Ну, що я можу сказати? Сьогодні теж буде бокс. А, ні. Ожила. Так. Ні, пішло. Просто про неї дуже хороші відгуки, і мені дуже хотілося саме в неї пограти. Так, товариство, ну що, доброго всім вечора, радий вас всіх бачити, понеслась. Сьогодні все через раку, хотів використати iPhone в якості веб-камери, але щось... Біс його знає, чи то гра глючила, чи то application треба нормально налаштувати. Ну, буду через свою Ryzen Kio. Ну, в принципі, більш-менш picture нормальний, картинка. Так, давайте, швиденько. Відео. Ні, не хочу. Upscaling. Quality, да. Ні, ну в принципі все Epic стоїть, тому
Можна починати. Поїхали? Нормал, хай буде нормал. Так, як звуть головного героя Мерфі, да? Ім'я не пам'ятаю, на жаль. Товариство, що там, як у вас справи? You give us 3 minutes, and we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and корпорація running OCP. the Хто Detroit пам'ятає, Police хто Department. дивився фільми про Robocop? According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Filthy hands off me. I'm sorry. There seems to be a Тепер за ним прийшли. Disturbance? I'm a big fan. Now move. Ну, і таке буває. Треба субтитри вимкнути. Don't adjust your television sets. Your Не перемикайте свої канали. program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the #1 supplier of nuke in old Detroit. The most potent, addictive drug available in Ти знаєш, Макс, з язика зняв, я тільки хотів сказати, що схожий на вокаліста Prodigy. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Він ще йому наркоту вколов. Насолоджуйся. New guy. Us Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money, we've got the power. So let's talk. Він пропонує співробітництво корпорації OCP, я так розумію. Доброго вечора, тим, хто доєднався. У нас сьогодні Robocop. Тільки щось оптимізація кульгає. Занадто довго завантажується. Можна якось увімкнути субтитри. Objective Markers. Макс, дякую за лайк. Товариство, by the way, хто є в Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Вверху бачите мої соціальні мережі, тобто TikTok, Twitch, YouTube, CrazyAllUA.
через нижнє підкреслювання Facebook. Crazy old you are. Без нижнього підкреслювання кожне слово з великої літери, але воно і так знайде. Так, я хотів глянути субтитри, є? Master Volume Video Subtitles. Дивно. Зазвичай... В таких іграх має бути. Ну окей. Good to see you, Murphy. Murphy. Lieutenant's at the main entrance to the TV station. The ground's shaking. Judgment Day is here. Ми тут ніде не можемо зайти. They came out of the trucks and they just started shooting at anything that moved. Блін, сьогодні перед сном буду дивитись Робокопа, однозначно. We're gonna run short of body bags. I'm gonna give you 10 milligrams of diazepam to make it better. We can't wait any longer. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. Ну да, But sir, маньяк захопив. after that, Да. over and out. What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. Покажіть його Just like напарницю. my wife. Да, дуже That's схоже, the до case. речі. Let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Press here. Да, дуже схоже. There you are, partner. Lewis? The hell is going on up there? Льюіс, точно. Якщо не помиляюсь, в третій або четвертій частині вона загине. Sorry, dude. The police want us to release the hostages. So no hard feelings. Hey, you can't go in yet. We need to wait for the reinforcements. Reinforcements have arrived. I knew Я you'd так say розумію, something like нам that. треба дочекати спецназу, да? Блін, я і є спецназ. Ну, щось на кшталт того, я не можу, не вмію синхронно перекладати. Find another way. It is too dangerous to cross. Знайди інший вхід, це занадто небезпечно для тебе. Go, Ну, I'll figure та something не out. випендрюйся, все нормально. Besides, you could do with a head start. Go Ти on. зможеш зробити як це, як Head Start, ну, головна зірка. I've got a signet ring. How much do you think I could get for it? Is it gold? It was taken off someone famous. Just look at him. He looks kind of familiar. Пан кота. Ну що, хлопці, кіш говно. Guys. Так, а цей образу Гаршка сприймав за свою особисту. Персонажа реально як з фільму, Макс. Drop it, scum.
Так, нам можна полагодитись трошки. Блін, ти знаєш, я вам скажу, мені подобається. Реально клас. І атмосфера як в фільмі, от просто як він рухається. Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know? After you. Розумно. After you. They sabotage the elevators and staircase too. They obviously don't want to be disturbed. That graffiti is fresh. I bet some of those idiots are still here. We cannot let him pass! Oh, yes, it's Robocop! Any more tricks up your sleeve? I will keep the... What a warm welcome, don't you think? My hand! Kill that freak! Let's give him a Nice and easy. Обережненько. Угу. Блін, в мене набої закінчуються на шотган. Ага, це типу лікувальні штуки. Так, хлопці, один момент, я трошки гучність прикручу, бо не хочеться кричати. В моєму будинку така доволі добра чутність. З сусідами в мене стосунки добрі, я не хочу їх псувати. I did not expect such a big crowd. Обшукуємо все. Подруга, ну от куди ти летиш?
З кавкою, да, працював. Зараз якраз найближчим часом будемо переводити нашу аплікацію з ActiveMQ на кавку. Твоя дивізія, як їх відкидувати? Да, дуже класна штука. Я тобі скажу так, от ми зараз будемо переводити ActiveMQ, от ActiveMQ це реальна параша. От, а Kafka це, ну, Мерседес в світі месенджерів. Ну, я тобі єдине, що скажу, по ній дуже багато матеріалів, і на Ютубі ти можеш знайти просто авер до хера всього. Коротке замикання. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. На Ютубі є багато вебінарів і там з конференцій всіляких виступів і так далі. Ну, дуже багато матеріалу. So, our friends in blue finally decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Chopper's ready. Давай, буфради бачите. But the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement, so don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking psycho. We need to be quick before they kill anyone else. I know that look, Murphy. You saw something, didn't you? У Мерфі бах. Критикал бах виліз. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Slime bags detected. Just look at that, boys! The police dog and its bitch! Not sure which one is which. You're gonna take that back. Let's give him a walk! Для початку позбираю все, що можна. Не поспішай, подруга, що встигнемо.
попкорн. Атмосфера реально один в один, як в фільмі. УЗІ. Зараз тільки набоїв затарюсь. Дуже скорострільний просто. Ходімо далі. Товариство, як ви там? Радий, що мене хоч хтось дивиться. Я повертаюсь, тому радий вас буду бачити. Нюк, наскільки я пам'ятаю, це наркота така. Almost there. We cannot let him pass. It's your fault. They'll die. Блін, ще раз. Thank God you've come. This lady really needs to see a doctor. Murphy, Шкода. these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. This is Lewis. We have rescued 3 hostages. One with a gunshot wound to the abdomen. Requesting urgent medical assistance. Over. Давай, Мерфі. Цьому місту потрібен герой. О, блін, мені підлікуватись треба. Так, значно краще. Нічого, нічого. Лікуємося і йдемо далі. Забув запустити запис. Нема мені пробачення. Так, а куди нам іти? Ну вона більш-менш така рельсова, тут лабіринтів таких, як такових, немає.
Узі ми прибережемо для фінального боса. Бімба ракета. Добре. Треба підлікуватись. І можна рухатись далі. Щось шотган мені більше не попадається, класна штука. Ходімо. У нього зараз одне накладається на інше. What do you think about the color of this dress? I'm not sure if I like the pattern. James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. Kill them! Блін, мене рознесли. Чи ні? Ні, я встиг. Hey, no sudden moves, cop! I'm not dying here! Get me another one of those choppers, like the one that took Soot! You hear me? You work so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey, wakey! I'm talking to you, Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! Да, відійди, I swear to відійди. nuke. I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds! 3! Our family is the only thing I need to be happy. 2!
Are you fucking deaf? Promise me, we will stay like this forever. One last chance, weirdo. I love you so much, Alex. You okay there, Murphy? Журналістка, здається, теж з фільму. What does it want? Get it away from me! I am sorry. Can't you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Да, вона скаржиться, що він нестабільний, все таке. For some of us, the night has just begun. Якось так. Навіть музика з фільму. Завантажується. Фан ЗП, привіт, друже. Вас тут сьогодні небагато, оскільки давно не стрімив, тільки почав відновлювати свій канал. Але дякую, що завітав. Сьогодні Twitch найактивніше. В мене щось зазвичай Facebook активний, але сьогодні Twitch. No problem. Do you take singles? Get back in line. They're here. Комісар з цього теж, детектив точніше, з фільму. Один в один. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Офісер Луїс, ви Would have були been nice if we caught неповторні. him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as А тепер скажеться на Мерфі, що він себе не дуже нестабільно. We asked Max Becker, the head of security concepts at Конкуренція то таке. Я реально, мене півроку півроку не було стрімів стабільних. Да і плюс до того улітав на своїй основній платформі. У мене основна платформа Facebook, улітав тіньовий бан через скарги, ну сам знаєш кого. I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. Дякую за лайк, Дмитро. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. Блін, я дивився на лайки, просто не кажу, що там було, але ну, приблизно здогадуюсь. This was not an isolated incident. It's a pattern. Це не був окремий інцидент, це паттерн, тобто шаблон. Це регулярно повторюється. Значить, це треба, ну, пофіксити, виправити. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries Ти us. знаєш, я ризикну припустити, що це події відбувалися між фільмами. Тому що у Robocop, окрім фільмів, є ще мультик навіть, є ще комікси. Everyone is dismissed. Lewis, I need your report on the TV station incident. On the double. Свого часу на 16-бітній платформі, на Sega Mega Drive, на Super Nintendo була дуже класна гра Robocop проти Термінатора. Це, до речі, по коміксу одноіменному, або навпаки, або комікс по цій грі. Причому гра була настільки успішна, що навіть планувалася екранізація. От. Але чомусь, ну, не відбулося. Навряд чи це по фільму. Зазвичай для таких ігор беруть якісь проміжні події. От я чув, що по Термінатору доволі непогано є. Рамірес, пам'ятаю, Рамірес була в фільмі. Seems
My damn locker won't open. Can you try? Wait, what is all this shit doing in my locker? They wanted you to be safe out there. Yeah, you got... На момент я просто хочу перевірити. Так, ну начебто звук мікрофона йде нормально, не голосно і не тихо. Guys, very funny. Ну, на заставці була музика якраз з оригінального фільму. Ну, і як актори, якщо ти бачив, теж дуже багато акторів взяті з фільму. І доброго вечора тим, хто доєднався, незалежно від платформи. Буду вдячний, якщо, окрім тієї платформи, на якій ви дивитесь, ви підпишетесь на інші мої канали. Тобто, от, згори ви бачите TikTok, Twitch і YouTube. Одноіменний і окремо Facebook. That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. Ти мені не довіряєш, я хотів би бачити іншого хлопця. Доктор, до речі, теж з цього. The old man is not happy with your performance. Robocop проти Термінатора. Ну, можеш подивитись, на Ютубі є проходження. Ух, блін, як він схуд. Реально, модель тупо з фільму взята. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. Я не грав в Control, не можу сказати. No, madam. It does not На жаль. hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your system. Але чув, що доволі непогана гра. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Так, він мені тепер чіп поставив. Можна було б краще. Але і так. Ага. Engineering focus. Все, да, очки закінчились. Все, я зрозумів, як це працює. Все. Так, більше нічого нема, на жаль. Меп. Ага. Зрозумів. Архіви. Окей. Well, I can already see some unwanted activity in your hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. Грубо кажучи, присяга поліцейського, які твої цілі і так далі. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. Це, здається, доктор Лазарус. Ні. Лівія I Бланш. specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either.
OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. Ага, це типу психолог. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. Це з OCP корпорації гусь. Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Можливо, вам буде щось цікаво в розмові зі мною. Я не впевнений. Robo, Reed wants everyone in the briefing room at 5. It's about the new guy. Ми збираємо. Перепрошую. Робо, ми збираємось на робочій кімнаті на 5. Це про нового хлопця. Я тільки по заставці так не зрозумів. Він, типу, хороший чи поганий? Це новий чувак, який з'явився в місті. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Man, I tell you, it was crazy at the TV station. Good shot, Chad Murphy. Murphy, could you please help me out here? А як туди спуститись? Ага, мабуть, сюди. Правильно? Правильно. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Step right up and press the button when you're ready. Угу. Зараз він мене ще буде вчити стріляти. What OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Одну пропустив. Нічого. Ходімо нагору. Я не впевнений, що нам сюди. Гадаю, сюди. So, what's on today's agenda? Murphy, could you give me a hand? It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Всі злочини в Детройті зараз пов'язані з цим новим хлопцем. To see if he made contact with the torch heads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high activity area for punks. Так, він мене кудись в центр відправляє. Даунтаун. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours Officer since Briggs he's been in зник. contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. Зникнення офіцера Брікса і новий хлопець. New Guy. Він запитує, чи ці два інциденти пов'язані. Він каже, в тебе є робота, працюй з нею. You go ahead, partner. I need to write this report, and there's something else I need to do first. Так, а як звідси вийти? Ой, скажіть, що нам ще на машинці можна буде покататись. Супер. Як... Ні, не хочу. Тут нам ще дещо кажуть. Ще вище.
Зміном до тебе. What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy in here. Could you open up another line and help me? Занадто багато скарг. Serve the public trust. Чи можете мені якось Take допомогти? the spot on the podium. You're a lifesaver, Robo. This line is open. Please form an orderly queue. Officer, I have a problem. My neighbors are hostile toward me. I think it's because they're jealous of my new dog. Why would they get so worked up every time I take him for a walk? What is his name? He has a beautiful red coat, so I call him Fire. He likes to hide, so sometimes I have to yell, Прийом громадян. Fire! To find him. Anyway, can you do something about my neighbors? Так, he has a... Не, ну блин, я сам собачник, я не можу этот... No, but I will let you off with a warning. That's fine. I don't mind paying the price for having the cutest dog in all of Detroit. Next, please. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal. That poster over there says there's a reward for that information. And I want details. are you blind? I'm the guy from that poster, so here I am. Now, give me the money. I will have to detain you. Fine, but I still get the reward, right? You can hope for a reduced sentence. It's not the reward I was hoping for, but I'll take it. It'd be good to get back to jail. Давай, ще одна, підемо по основному сюжету. І доброго вечора там, хто долучився. Next, please. Officer, I would like to report my son missing. How old is he? He's 24, but he's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over 2 days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. Oh, please, I'm begging you. Something's not right. You really Ну, need to каже, find що розшукують після 72 годин. What is his name and address? George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Let me check. Your son was found dead 2 hours ago. І сина знайшли мертвим 2 години тому. Ну, вибач, подруга. Thanks for the help, Murphy. Sticky situation. Пікантна ситуація, я так розумію, перекладається. I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. Oh, be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Ага, його віднесли. А, стінки. I owe you one, Murphy. Смердюча. I'm gonna be sick. Смердюча ситуація. Стінки, смердюк. Я просто згадав цей фільм Ейс Вентура Детектив з розшуку домашніх тварин. Там убив у цього, погрався в американський футбол, там
який промахнувся, у нього на будинку написали стінки. Його звали Фінкел. Фінкел, а там переробили на стінки. Смердюк. Так, ну тепер все, можна їхати. Мерфі, ти що, права за сало купив? Доброго вечора, тим, хто доєднався. Радий вас бачити, мої стріми повертаються. Твою дивізію. Unreal Engine game was crushed and will be closed. Дякую тобі, друже. Що ж ти така стабільна в лапках? Давайте ще раз. Нікуди не йдіть, зараз все буде. Фонд запано, що ти хотів? Інвестори вимагають раніше випускати гру, недооптимізована, недотестована і так далі. Ну, гра то таке, то ви у Мерфі десь на завданні Critical Bug вилізе. Це я тобі як програміст кажу. Ага, я можу штрафи виписувати. Доброго дня, сержант Мерфієнко. Дозвольте доколупатись. Блін, я виписав штраф за неправильну парковку. Курва, горіти мені в пеклі. Прости, господи. Just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Stolen. Машина в вогоні, здається. Да, хлопці, гра хороша, але над оптимізацією треба працювати. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, did some work on one of those cars recently. Ну, коротше, ти маєш якусь інформацію про цю тачку? Ну, якщо чесно, ну да, працював з такою. I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? I know what the world's like, but I can't... Ну, типу, чи може вести бізнес, щоб...
Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying an investigation Ну, is якщо ти classified вводиш as слідство в оману, це, коротше, це Yada, yada, злочин. yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? Чи не хочеш, ти зателефонував своєму адвокату, щоб він Evidence тобі of все that пояснив? SUX ever being here, then be my guest. Так, ну, коротше, ти, якщо хочеш, вивчаєш все сам. Треба прокачати дедукцію. Що тут ще є? Не відноситься до справи, не відноситься до справи. Може на горі щось є? Не відноситься до справи. Тут треба левелап невеликий мати. Що в нас тут? Він зробив це знову. Бен, коротше, мене завтра не буде. Але це не може чекати. Мені здається, що Скотт знову в цьому, ну, знову цим займається. Ти хочеш допомогти хлопцю. Тому хлопцю, так само, як ти допомагаєш мені та іншим. Я ціную це. Але я не можу тримати це в таємниці. Я не хочу бути замішаним в якомусь нелегальному лайні. А Скотту на це по барабану. Я бачив, як він щось ховав в своїй шафі. Він озирнувся через плече багато разів. Тобі краще, в двох словах, тобі краще перевірити це, щоб у нас не було неприємності. Так, нова уліка. See, I told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me. Мерфі вимагає доступ до шаф, а цей чувак каже, що ніхера, це приватна власність. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the Набір угонщика He машин. hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Хелькос, привіт, друже. Precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Я не знаю, де точно це знаходиться, але в одному з гаражів неподалік. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the Чому ти world. вважаєш себе I get it, відповідальним за це? but nearly every month he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. Зараз, Хельг. I'm not a cop, but I've seen many things in my life.
And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to Це у find чувака such a good mechanic. підроботка, грубо кажучи. That is all for now. Я думаю, що він щось Make інше sure no скаже. harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Хельг, я сьогодні вже відповідав на це питання. Ні, це не по фільму, оскільки тут Луїс ще жива, то це скоріше між першим та другим або другим та третім фільмом. Я не пам'ятаю просто в якій частині лейтенант Льюіс загинула. А як злізти? А чи так можна було? Да, і дуже прикольна атмосфера, от відповідає фільму. Ну, занурення таке прикольне дуже. God, I messed up good. Привіт, чувак. You must be Scott. І всім привіт так само тим, хто мене зараз дивиться. Радий вас всіх бачити. Well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Я не хочу неприємності, особливо для Бена. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him Він away, мене змусив. he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! Хто він, я не можу сказати тобі. If they are criminals, then they are the ones who need Він saving. помститься Бену. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can. Oh shit! It's the metal pick. Blast! This is over! Plenty more where that came from. Hey! Oh, I'm not scared. How about I kill you for this? Boys. You did it! They Це і didn't think все. that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. Я б дуже хотів би ще побачити в подібному стилі гру по Всесвіту Суддя Дред. I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it.
I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX-6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by Типу йому myself. погрожував. Ben was right from the start. От, а Мерфі йому каже, що, блін, ну, ти мав заявити в поліцію і так далі, ну. Why were you hiding? Чому ти You saw those переховувався? thugs. They were looking for me. Та ти цих персонажів They бачив, realized I коли ж мене tricked them. шукали. They wanted the SUX-6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him Вони into хочуть trouble, цю so I машину з stole it differently. крамниці I doubt Бена, anyone would have given a а я не shit, хочу робити йому щось Word погане, on the тому що street він хороший said it чувак. belongs to the mayor's niece. That Ладно. is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Ходімо. Шкода, що на машинці не можна тут покататись. Чан, бачите, ціле місто. Cinema, Wash and Go, ну, прачечна. Хуячечна. Міністерство культури. Чоп-чоп. Топ-топ якось, чи якось так. Товариство, чого так тихо? Не соромтесь. Всі свої. А як він пішов за стіну? Треба підлікуватись. Ага, гранати можна розстрілювати. Спочатку подивимось, роздивимось все на предмет корисних речей. Добре.
Хлопці, де ви всі? Бімба ракета. Супер. Ні, гра хороша. Реально добротний олдскульний шутер, тобто... Ага, треба інженерний левел мати високий, да? А от і він. Та відома тачка, яку всі шукають. I can't believe you've actually done it. Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much. I promise I won't mess this up. Так, тепер у нас що? Тепер основний квест. Далеченько трошки йти. Тож таки у нас він не спринтер. Так, товариство, перепрошую, трошки привідкрию вікно. Бо стало трошки душновато. Heard your daughter was promoted to executive, huh? Why not ask her for help? Oh, I'm telling you, officer, dumpsters are like a bag of candies. Секунду. Дайте все поправлю, як було. Так, так має бути краще. О. Симпатична дівчина. Ага. Це був сарказм, якщо що. Crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business.
which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, do ya? Блін, я перемкнувся на інше вікно і провтикав. What a douchebag. І його якимось негарним словом обізвав. Come back with a warrant, cop. Я так розумів, йому ордер треба. Окей. Угу. Не відноситься до кейса. А пограти не можна? Шкода. I didn't know you had such amazing colors. And there's not one, but two of you? Your body readings suggest substance misuse. Чивіха під кайфом. Man, a real like TJ Закладу laser? зальот. You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? Ти так сяєш, блін, я цю херню ніколи не буду більше вживати. You are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Так, там за стіною щось має бути. Неповнолітній. Не відноситься до справи. Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Блін, я тепер однозначно впевнений, який я фільм буду дивитись на ніч сьогодні. Surrender your weapons. Треба трошки підлікуватись. Чудово, те, що лікар прописав. Блін, набої для шотгана ще десь взяти.
Просто в таких приміщеннях він ідеальний. Ох, блін. Обережненько. Бінго. Ну що, візьмемо УЗІ. Тут просто набоїв для нього як гівна. Провітрив. А тепер можна і зачинити вікно. Один момент. Більше ніде не валяється нічого. Я просто бачив, що... Ладно, по дорозі назбираємо. Тут нічого нема. Начебто це все. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find soot? Well, if that's the case, shut it, bozo. Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant. Блін, чесно, ніфіга не можу розібрати. Якщо ти відкриєш двері, я тебе застрелю. Угу. Друга. Я там бачу щось. Too many patrol in the place. Don't leave before the police informant talks. Detox made the snitch too big. Треба інструкції про те, що треба бути обережним у зв'язку з посиленими патрулями поліції. Так, а сейф я не зможу відкрити? Ні, на жаль. Дедукція другого левела. Це чек за послуги. Броньовані ворота. Не можу тут розпізнати.
в мене немає, на жаль, нічого. Десь тут вихід має бути. Треба шукати саме його. Я сподіваюсь, мені не треба буде долати весь шлях, яким я йшов сюди. Ще тут начебто не сильно далеко. Увезли чувака. Це поки що те, що доступно. Кіно. Hey, me found my guarantee. What? Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found it. For some to learn how not to lose Я йому ще й штраф виписав. is to learn how not to lose their money. Ага, за це скіл-пойнти дають. Так. Ага, я зрозумів. 1000 цих і дають скіл-пойнт. 1000 експіріенсів. А ми далі його шукаємо. Цього нового хлопця в місті. Сержант Петренко. Марфенко, точніше. Дозвольте доколупатись. Ходімо. You need to be taught some manners. Так, там мають бути набої. Ніфігово чувак роздає. Давай, лікуйся, він мене добре ще покоцав.
що це було. Давайте спочатку сюди. Сузі якось покраще. Можна йти далі. Блін, було б непогано десь знайти аптечку місцеву. Бо це срака якась. Обережненько. Саундтрек класний. Дуже атмосферний. Так, знайти інформатора. Де він є? Ага. Блін, уже стрьомно. 21% всього-навсього.
Майте совість. Я зрозумів. Перед тим як туди стрибати, давайте... Подивлюсь, що тут є. Обережно. Я бачив, що він там є. Блін, мені срака. Він підліковується поступово. У нього якась самолікувальна штука якась є. Що за фігня? Потроху вперед. Стрьомно. Дуже гарно. Фух. Я б навіть сказав би bardzo заєбіще. Нарешті аптечка. Секунду, це, я так розумію, другий варіант, як сюди можна було дійти. Але тут нічого цікавого. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. What is your freedom? Зазвичай інформація не є безкоштовною, а скільки коштує твоя свобода?
Seems that the new Ну да, guys чувак saw знайшов, Punk's як attack достукатись. on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. Went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck. Та ходімо швидше. But it turned out to be groceries. So they left. I made a pretty penny that day selling pickles. Still haven't around anymore. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneurs. You know what they say. Ти там ідеш чи як? Хучіше. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Ага, тобто його Shit. May our city have mercy on him. зв'язковим в поліції був якраз той офіцер, що зник. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. Ага, ти йому ще, блін, рекомендацію до поліцейської академії напиши. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful with getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Так, ну що. Need to go. Скоріше за все, у Брігза неприємності, тому будемо його шукати. I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that. У нього, я так розумію, годинник якийсь цього Брігза, і він каже, що, типу, якщо віддай його родині. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. I have more urgent matters on hand. Meet me later at Briggs' place. Yeah, you gotta save the city. That's fine by me. See you later. Побачимось.
Йдемо в апартаменти Брікса. Десь тут. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. Окей, ходімо подивимось на берлогу Брігза. Apartment 21. 21. Hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. Ні, поверхом вище. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. Like steal a watch? Like steal a watch. Sit. Breath. Кожної другої двері опечатані поліцією. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I'm sorry to hear about your husband. Oh, no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Ти наблизився до пошуку. Anything more that you could tell me about his Просунувся в розслідуванні зникнення I've мого already чоловіка. reported Так, what ну I ми know, but шукаємо if you його. have any more questions, shoot. Що ти знаєш про його останнє розслідування? I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she Якийсь finally конфлікт між collected enough старою money, they went леді та back її to the чоловіком. morgue, only to find that they had lost her husband's body. Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? Чому ти гадаєш, що цей інформатор пов'язаний? Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Ну, чи його і чоловік вірив у That другий шанс? unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should... Його син так і не знає, що батько зник, він думав, що він у відрядженні. That he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ну що ж, ходімо.
That went pretty much as expected. We are not done. We're not? Ми не You still have закінчили. that watch, do you not? Блін, ну в такому районі дитину відпускати грати в баскетбол теж собі. Я дивлюсь на це місто і розумію, що той наркоманський район, на якому я виріс, він був, в принципі, не таким вже і поганим. We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. You are not the only ankle breaker on this basketball court. And that's letting you off easy. I've seen him do way worse for less. Shit, I was just messing with you. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Дякую за інформацію. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Незалежні новини. Потім подивлюсь. Oh man, are we really jaywalking? That's $100 fine. Huh. I guess we're conducting an investigation. Daniel! Come on, kid! Where are you? You should be somewhere. Shoe print, size 7. That's gotta be his. They threw out the chalk here. Must have found something more interesting. Давайте оцей квест розв'яжемо. What the fuck? That was close. We better hurry. І будемо прощатись. Ага, вон вони що роблять. Do it. Come on. And in. What are you waiting for? Fuck him up. He's laughing at you. Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! It's the cops. I don't want to go to jail for this shit. Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No. Це що? Це що пістолет? Чувак, в тебе великі неприємності. What the hell? Чий замах? На співробітника. При виконанні. Блін, хлопець, ти дідусем з в'язниці вийдеш. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing. Щоб твій батько про тебе сказав. Та блін, мій батько зник. He's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? Мама каже, що його шукають, але я знаю правду, він більше не повернеться назад. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Він каже, того, що сталося з моїм батьком, зі мною ніколи не станеться. От в мене є друзі, а це йому... Сот йому каже, блін, да твої чуваки, ну, knucklehead, це, грубо кажучи,
Галадран, це щось на кшталт. Басяки таке от. Якщо ти не візьмешся за голову, то постанеш таким самим, як вони. Блін, точно ніде немає субтитрів, я просто не все з моїм слухом на... А, ні, вот, ну вот же ж воно, ну... Це по це. Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. Правильно шлях це завжди не And you think my легше. dad Це has забирає that kind сили. of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped Твій батько on a дуже сильний. grateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that was the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. Ти ж сам розумієш, хто тебе підтримує, кого ти маєш підтримати. Мама. You can start by Ну да. giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Він тобі дасть просто попередження. Правильно? Right. Да. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Дякую за допомогу. Поговоримо потім. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Так, товариство. Ну що, дякую всім за увагу.